Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dukama Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Marsidon De Bataraja. Bribka Marsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan,
Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat
atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon Debat Raja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima.
Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dukaba Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Barsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jaya Wijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavis Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Marsidon De Bataraja. Bribka Marsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSA di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya mengalami kerusakan serius, sebab di kaca depan, dua lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat operasi damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan,
Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan ini dari Satgas Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian atas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat
atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Raja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius. Saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong
sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dukamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Barsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon
yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Marsidon De Bataraja. Bribka Marsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan,
Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius. Saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dukamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja.
Bribka Marsidon de Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon de Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako
Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Barsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Marsidon De Bataraja. Bribka Marsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan,
Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dukamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat
atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon Debata Raja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong
sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dukamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Barsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon
yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dukamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Marsidon De Bataraja. Bribka Marsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan,
Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Keterangan saksi pertama Bribda Randi ketahui bahwa korban sebelumnya meminta RSUD DKI-nya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan, dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa korban akan dievakuasi ke rumah sakit Angkara Kota Jayapura. Nantikan update dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari Komando Wilayah Pertahanan dan 13 Batalion TPNPB 3. Hal ini membuat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat
atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun Tribun Papua dan tadi sesaat setelah Bribka Marsidon debat Raja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dan Jalan Wanas UD Wamena. Keduanya hendak kembali ke dengan menggunakan mobil dinas. Tiba-tiba pelaku melepaskan dari luar pagar RSUD sisi Jalan Trikora. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Keamanan di wilayah Papua Pegunungan pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia. Dari informasi pun insiden yang terjadi sebribkannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dan gas operasi damai Kartens melakukan langkah cepat patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong
sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tentara Pembebasan Nasional atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang luka serius ini pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berkendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Barsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon
yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodam 3 Dokamba, Derakba mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Marsidon De Bataraja. Bribka Marsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan,
Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius. Saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Sebi mengklaim kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pada pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur. Lewat siaran pers diterima tribunpapua.com, Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 komando wilayah pertahanan dan 13 batalion TPNPB Kodam 3. Hal ini membuat situasi keamanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kembali terguncang pasca aksi penembakan terhadap anggota polisi di Polres Jayawijaya pada Rabu 25 Mei. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Jayawijaya, yakni Bribka Barsidon De Bataraja. Bribka Barsidon De Bataraja ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Wabeda di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pukul 7. Dari informasi yang dihimpun tribunpapua.com, peristiwa itu terjadi sesaat setelah Bribka Barsidon De Bataraja bersama rekannya Aibda Bakri Sidikon selesai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wanas ke IGD RSUD Wabeda. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi Jalan Trikora dan mengenai korban.
Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo
mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.